Stel der vor, Gott schreit einen Brief. Nicht and I gans Welt, sondern ganz persönlich and dich, mitten in der unsaturat Fellstört deinem, Herzen zu, ich bin hier. Ich heb dich nie verlassen. Wie licht bist du die befördert. Helst dich understanden, aber diese Botschaft erreicht dich nicht zufällig, sie ist ein Antwort, eine Temsag eigentlicher Umarmung den Ziel, at me jetzt tief durch. Und lass den Himmel zu sprechen, wenn dich herum alles zusammenbricht, wenn die Sicherheiten verschwinden, wenn selbst der Boden unter deinen nicht mehr trägt, dann blieb Gott derselbe der Herr ist mein Licht und mein Heil vor wem sollt ich mich fürchten. Der Herr ist meins Lebens Zuflucht, vor wem sollt ich erschrecken. Dies Wort sind nicht nur als sie, sind juig. Sie haben, die seid berdart, hut genau dich zu erreichen, Gott betet. Der kein Erkrung, sondern einen Ort. Zuflucht, ein Ort, in dem ein Ziel, zur Ruhe kommt, ein Festung. In der Gebrochen Herzen geheilt werden, verspricht der nicht ein Leben unkämpfe, aber seinst in dein Gegenwart mitten in ihnen wie oft hast du versucht, allein stark zu sein. Wie viel Entsche hast du am Stillen gewöhnt? Wie oft hattest du das Gefühl, du müsstest alles allein tragen? Aber die Wahrheit ist, du warst nie allein. Gott war da Schweigen in der Dunkelheit, Verbergenen und hut erinnert dich. Unter dem Schutz des Sun wohnt, der Blied Schatten des Umsteigen, auch wenn als versorgt. Blieb true, auch wenn alle dich verlassen, blieb nahe, auch wenn Hoffnung schwindet, ensnadet sie neu, und wenn du dich hut fragst, hört mich überhaupt noch. Dann ist die Antwort, ja, hört selbst, dien ließes Sufsen sieht, was niemand sonst sieht, handelt, auch wenn du es nicht bemerkst, deshalb darfst du ruhen, nicht, wegen der Umständen, sondern wegen seiner Gegenwart dort in Frieden leg ich mich nieder und schläf ein. Denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen, und wenn du meinst, am Ende zu sein, dann denk daran, mit Gott ist jedes Ende Anfang eines Wunders, Gott zu vertrauen heit nicht, die Augen zu schlien und den Schmerz zu ignorieren es. Heit ein verletztes Herz zu finden und zu sagen, Herr, ich glaub der weiterhin, auch wenn ich nichts verstehe, vertrauen ist der Ort. In dem Himmel und Erd sich beirren, dort werden Wunder gebern, dort siegt Gott sein Kraft, in deiner Schwachheit befiehl dem Herrn deinen wegen Vertrau wird es vollbringen, aber loslassen tut weh, die Kontrolle abgeben, eigen. Plan aufgeben, Gottes Schweigen ausschalten das erfordert, Mut, doch ein Wahrheit blieb bestehen. Gott hat niemals einen enttäuscht. Darum mit ganzem Herzen vertraut hat, wenn els in der Handeln will, sagt sei still underken. Ich bin Gott, wenn den Gedanken nach Antworten schreien, Fellstörter, mein Zeit ist willkommen, wenn die Angst dich lähmen will. Nimmt den Hand und sagt, Friede dich nicht, ich bin bei dir. Vielleicht wurdest du schon lang auf etwas. Vielleicht ist dien Herz, die warm hoffen, dann jetzt genau hin. Worten auf Gott ist niemals vergedet Zeit, während du wartest. Work der während du betest, beretet vor während du weinst, sammelt deiner Tränen, glaub betet nicht, kein Zweifel zu haben sondern sich, trotz allem jeden,
tag neu dafar zu entscheiden, das Gott handelt, auch wenn man yes. Nacht nicht sieht, Abraham wartet 25 Jahre auf die Erfüllung der Verheißung, Joseph wartet in einem Brunnen und im Gefängnis, Hannah weint jahrelang. Bever C. Samuel Beckham, alle dies Geschichten beweisen. Gott kommt nie zu spät, und wenn kommt, dann nicht zu far age, nicht zu spät, sondern genau im richtigen Moment, wenn die in hers in meisten braucht, deshalb, selbst wenn der Sturm Nacht tobt, selbst wenn Antworten ausbleiben, spricht innerlich. Herr, ich vertrau dir, und genau in diesem Moment bewegst du den Himmel, da dies Tage, da schreit eils in der Ziel, die Angst schen einem, die Kettel zu, die Gedanken raisen, die Sorge vor dem Morgen klopft, laut in aber Gott betet, der etwas en das die Welt der nie geben kann, Frieden echten. Tiefen Frieden, der eils menschlich Verstehen bersteigt, es ist nicht der Frieden en ruhigen Tagen. Es ist der Frieden, der blieb, auch wenn der Sturm tobt, nicht der Frieden, der von guten Nachrichten abhängt, sondern der aus der Gewissheit kommt, dass Gott die Kontrolle hat, auch wenn als childisch scheint du wirst in vollkommenem Frieden bewahren, fest auf dich vertraut, weil auf dich hofft, es geht nicht darum, alle Antworten zu haben, da es geht darum, in seiner Gegenwart zu bleiben, vielleicht versuchst du gerade, als selbst zu regeln, aber der Herr ruft dich. Hut nicht zum Aufgeben, sondern zum Ausruhen. Nicht zum Kontrollieren, sondern zum Vertrauen, nicht zum Gerbellen, sondern zum Rennen. Gott sagt dir jetzt, ich bin da. At me. Ich heb dich nicht verlassen. Ich work in deiner Geschichte. Wie oft hast du schon den Schlaf verloren, wegen Sorgen, die sich nie bewahrheitet haben? Wie oft hast du deinen inneren Frieden verloren, wegen Gedanken, die gar nicht von Gott kommen? Hut ist der Tag, an dem du sagen darfst, es reicht. Ich lass mich nicht mehr vom Angstgefühl leiden. Ich rief auf die Stimme, die mir Ruhe bringt, denn auch wenn der Kampf noch nicht vorbei ist, dieser Fried kommt nicht von außen, sondern von innen, entsteht in der Ziel dessen, der Weg, wenn glaubt, bell am Herzen dessen. Der auch unter Tränen betet, untertürkt denn, der am Glauben geht, auch wenn nix sieht, bever du hut, schlafen gehst, sprich ein einfaches Gebet, Herr, gib mir deinen Frieden und dann. Schlaf ein, denn mit Gott lädt. Ist niemals in Gefahr, hast du dich schon einmal vom Kämpfen Jeff hält, als redest, du alle Schlachten, allein schlagen, sen, verzweifelt versechend, zusammenzuhalten. Dan erinnert dich, Gott. Hut in etwas Entscheidens, der Kampf ist nicht nur deiner, ist auch seiner, der Herr wird hut kämpfen. Und ihr sollt still sein, das ist kein Metaphor, das ist ein wie preachen, es ist der lebendige Gott, der selbst in den Lebensserenes steht und sagt, ich geh he voran. Ich bahn der den Weg. Ich hält dich, du würdest nicht, da zu berufen, die Welt auf deinen Schultern zu tragen. Du würdest da zu berufen, dem zu vertrauen, der das Universum in seiner Hand hält, selbst wenn sich der Feinder het, selbst wenn Umstand schreien, das es vorbei ist, Gott verstört, der zu rieche dich nicht. Ich bin bei dir, vielleicht sind es Diagnosen, Schulden, Konflikte oder Verlust, die dich gelmt haben, aber
der ganz Himmel bewegt sich, wenn ein aufrichtiges Gebet gesprochen wird, und dien Gebet, so schwach ist der auch erscheinen mag. Hat die Kraft, burg zu verset sein, dat es get nicht die Lautstärk diens rufen, sondern die Match dessen. Der dich hört, als Josaphat, nicht von Juda, von einer riesigen, feindlichen Armee umgeben war, betittere mighty Angst am Herzen, aber Gott antworte die Kraft. Dieser Kampf ist nicht your, sondern meiner, das gilt auch für dich, du musst nicht. Verstehen, wie oder wann es reicht, zu wissen, für dich ist der dich bewahrt der dich tragt der für dich einstet, sich in Gott ausruhen. Ist kein Zeichen von Schweich, sondern von geistlicher Refidati es ist, als redest du sagen, Herr, ich kann nicht als aber ich vertraut der als kann, Gott hat nie ein Schlacht verloren und wird niemals ein verlieren, auch. Wenn du es nicht sagen kannst kämpft gerade jetzt für dich, und wenn du es im wenigsten test. Wird der Sieg sichtbar werden, dat es jit momenti, in denen der Schmerz uns glauben lässt, wir seien so weit gegangen, dass wir zu viel falsch gemacht haben, dass es zu spät ist, aber die ewige Wahrheit lautet, nix, absolut nix kann dich von der Liebe Gottes trennen, die Bibel spricht es mit Nachdruck aus, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Giganturges noch Significages noch irgendein anderer Creator kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dies Liebe ist nicht bedingt, sie hängt nicht von deiner Leistung oder deinen Erfolgen ab, sie sieht sich nicht zur CAC. Wenn du stolperst am Gegenteil, gerade dann kommt sie dir näher, Gott liebt dich nicht mehr. Wenn du stark bist, und nicht weniger. Wenn du schwach bist, liebt dich, weil die Liebe selbst ist, und dies Liebe heilt, dies Liebe stellt. Wiederher, dies Liebe verwandelt das, was zerbrüchen schien, und etwas Neues wie oft hast du dich selbst am Spiegel angesehen und gedacht, ich bin es nicht wert, oder, wenn die Menschen stehen. Was ich wirklich in mir trage, aber Gott sieht es und trotzdem oder gerade deshalb Welt dich, jeden Tag. I am immer wieder, Petrus verleugnet, Jesus dreimal und doch ging Jesus im Nach, heilt sein Schuld und rief in der CAC in. Sein Berufung, Gott handelt mit, der genauso du magst dich selbst aufgegeben haben. Aber hat dich nie aufgegeben, wird es niemals tun, dat es jit ein Art von still. Die lauter schreit als 1000 Wort. Gottes Schweigen, die Seiten, in denen du betest, suckst, weinst und doch kein Antwort hörst, wo der Himmel still scheint, wo du dich fragst, Herr, bist du noch da? Doch Gottes Schweigen ist niemals wie sein Heit es ist Bewegung, und wir borgen, und es ist heiliger Boden, auf dem dinch pflanzt, die noch nicht bereit sind zu wachsen, Jesus schwieg vor Pilatus, ab. Rief zu Gott und empfing lang kein Antwort. Elia zog sich in Einhall zur CAC und hörte Gott nicht am Sturm, nicht am Führer, sondern in einem leisen, sanften Suseln. Gott spricht auch am Schweigen, Paar eft nicht deinen Glauben, dich zu verletzen, sondern dich zu vertiefen, sieht sich nicht zur CAC, weil du im Igel bist, sondern weil dir etwas Wertvolles schenken will. Rief sein Schweigen ist nicht streif, es ist Vorbereitung, der zwischen Gebet und Errang, die Pause, dem Neuanfang vorausgeht, vielleicht befindest du dich gerade
Jetzt in diesem Ort es ist dunkel. Still aber Gott sagt dir, ich bin immer noch higher. Ich schreib immer nach den Geschicht. Ich heil dich auch, wenn du es nicht spielst, vertrau. Der Himmel ist in Bewegung. Auch wenn den Augen es noch nicht sehen, den Zielwort rennen. Bever den Umstand sichern und wenn. Widerspricht Word es klar. Liebvoll und waller, zweck sein es gittage. Da scheint els sinnlos zerplatz trum, unbentwordig Gebiet, schmerzen, die einfach nicht enden, wallen aber, yes jit etwas, das der Himmel, der niemals nehmen lässt. Hoffnung, Hoffnung ist wie ein Anker auf den Ziel tief am Boden. Verankert, auch wenn die Wellen toben, sie blieb bestehin, selbst wenn der Glaub schwach wird, nicht weil du stark bist, sondern weil der, auf den du hoffst, true ist, die Bibel sagt, die auf den Herren, gewinnen neue Kraft. Sie fahren auf mit Fell gallen wie Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gern und werden nicht die is Verhang ist King Posie ist wahr, Worten auf Gott, heilt. Den Stimmen der Verzweiflung, so weiter es tihen es heilt. Darin zu glauben, das nach der Nacht ein Morgen Mount es heilt. Nach vorn. Zu schauen, auch wenn der heutige Tag leer erscheint, willig fragst du dich, hut. Lohnt es sich wirklich, weiter zu hoffen? Und der Himmel antwortet, ja. Es lohnt sich, denn du hoffst nicht auf etwas, du hoffst auf jemanden. Auf den Herrn Abraham hofft. David Word, sam nicht gesalt, und kehrt trotzdem zur CAC zu den Schäfen, war Hoffnung lohnet den Schmerz. Nicht aber, sie weigert sich, von ihm besiegt zu werden, und so darfst du hut. Selbst wenn du noch nix siehst, selbst wenn die in hers, die ist. Aus tiefster Ziel bekennen, ich hoff weiterhin auf den Herrn. Mein Hoffnung let, und sie Word zerrechten seit aufbel hin. Vergebenheit nicht vergessen, auch nicht, so zu tun, als es nicht wegeten, Vergebung ist einmütig. Entscheidung, ein Akt des Glaubens, der nicht den anderen befreit, sondern suchst dich selbst, Jesus hat es mit seinem Leben und seinem Kreuz vorgelebt, weiter. Vergebinnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, Word verraten von Judas, verlassen von seinen Engern, verleugnet von Petrus und doch regierte, mit lieb wie oft wurdest du schon verletzt durch hart Wort. Wie oft hast du vertraut und wurdest enttäuscht. Das menschlich hers nicht. Da sich zu verschlien sich such teen aber, wenn kein Vergebung geschieht, heilt die Ziel nicht, sie verdient, nur und die one blied, offen vergeben. Betet nicht, das Unrecht zu billig und da es betet, das Recht auf Rechtslasse lassen und die Gerechtigkeit Gott zu überlassen, es betet, den Ziel aus dem Gefängnis der Bitterkeit zu befreien, Stephanus vergab seinen Mördern. Wern sie insteinigten, das hielt den Schmerz nicht auf aber, es lie in Frieden sterben. Vergebung bewahrt, uns nicht vor allen Verletzungen, aber sie befreit, uns von inneren Ketten. Der Heilige Geist spricht, hut ließ zu deinem Herzen. Los, vergib es mir. Ich sorg auf Gerechtigkeit, Vergebenheit, die auf Heilung zu finden, Verget, welt das Leben in Freiheit,
hast du schon einmal auf dein Leben geblickt und gedacht, das hat keinen Sinn mehr. Vielleicht ein Zerberkein Beziehung, ein aufgebener Traum, ein Teil deines Herzens, der in Scherben liegt, aber hier kommt Gottes Wahrheit zu der nix, ist so zerbrochen, dass es nicht wiederherstellen nennt, unser Gott ist ein Gott. Des Nunfangs verwandelt Asch in Schneid, Schmers in Berefang und Trennen, in Zeugnis, die Bibel sagt, ich will juch die Jar ersitzen, die Huschrecken gefressen haben. Das bedeutet, halt nicht nur jit zur CAC manchmal jit, der nicht genau das zur CAC, was du verloren hast, sondern etwas Geriers, Tiefers, dauerhafts Denken Ruth, sie verler Eils und Glot, ihr Geschicht sei zu end aber. Gott schrieb einen neuen Anfang mit Boas aus ihr Leine kam später der Erlser, der Welt, Gottes Wiederherstellung bedeutet nicht, zu kekren zum alten es bedeutet, dass etwas Neues schafft schnur gereifter, weil sin vielleicht, bist du von Termern umgeben emotional, familiar oder geistlich. Aber, der gleich Gott, der Petrus nach seinem Versagen wiederherstellt, der Lazarus aus dem Grab rief, der Thomas in seinem Zweifel begeniet, dieser Gott sieht dich jetzt, und sagt, der, ich bin noch nicht fertig mit deiner Geschichte, bricht sie nicht in der mit schreit weiter, mit reinen Zeiten, du bist bis hierher gekommen, du hast sten durchgehört, Kämpfe ausgehalten, am stillen Gewand. Aber es nicht umsonst, du bist näher am Sieg, als du denkst, die Bibel verspricht kein Leben und Schwierigkeiten, aber sie versichert, in all dem Berwinden Wheat, durch den, der uns geliebt hat, du bist nicht einfach jemand, der versagt. Zuberleben, du bist jemand, der Berefen ist zuberwinden, Gottes Sieg beginnt im Inneren. Wenn du dich entscheidest, nicht zurückzuschlagen, wenn du betestest zu klagen, wenn du aufstehst. Obwohl du kein Kraft mehr hast, dann erkennt der Himmel dich schon als Sieger, der Feind hat versagt, dich zu bremsen, zu verwirren, zu lieben, aber hat versagt, denn in Christus ist, kann fallen, aber blieb, nicht liegen, denn kann. Joseph verkauft von seinen Bardern, Bergeson im Gefängnis, verleumdet aber, im richtigen Moment, von Gott Hut verstört, Gott deinem Geist zu den Kampf or nicht, vergeblich. Den True ist nicht unbemerkt geblieben. Den Sieg ist unterwegs, steh auf der das gut Work in der Beginen hat, ist true, es auch zu wollenden auch wenn sich im Auen nach nix verndert hat, den Sieg ist im Himmel bereits beschlossen und bald. Würde auch auf der Erde sichtbar werden.